Wapenzi wa kilimo wanatumia nafasi ndogo walionayo ili kufanya kilimo cha aina ya bustani nyumbani. Ni utamaduni wa kitambo ambao ulitumika kukuza mboga kwa njia ya kupendeza. Hujambo na karibu katika Boresha Kilimo. Mimi ni Laban Shaban. Kilimo ni nguzo kubwa kwa ujenzi wa taifa, kwani kilimo ndicho huboresha maisha. Ukitaka kujua haya usipime kipimo, na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo. Bustani nyumbani ama ukipenda kitchen gardens. Hili ni eneo lililo karibu na nyumbani ama jikoni. Eneo hili linatumika kukuza matunda ya aina mbalimbali, mboga, viungo vya chakula na hata maua. Mkulima anaweza kupanda mazao yanayostahimili kivuli chini ya mazao marefu, na yale mazao yanayotambaa yanaweza kupandwa katika ua au wigo. Aidha, mazao ambayo yanastahimili maji hupandwa katika mifereji endapo mfereji huo unapita karibu. Masi Mnene ni mkazi wa Utawala hapa jijini Nairobi na amekumbatia kilimo cha bustani nyumbani. I started in 2016 and 2017. When I wanted to have vegetables in my home, I used to supply vegetables to individuals, to friends and neighbors. And then over time, I realized that they always wanted to know, where are you getting your vegetables from? How sure am I that they are healthy? Have they been sprayed? When were they sprayed? And over time, I also realized that I was also concerned about the health of my vegetables, because I have a family, I have children, and I have a family. I need to take care of them. Therefore, I decided to go into my own farming, where I could be sure that when I'm selling to a client, I know what I'm selling. If I tell you, pick this and just eat it as it is, I can tell you that it is completely organic. Bustani ni suluhu ya mazao yenye kemikali zinazouzwa sokoni. Kulingana na kuongezeka kwa magonjwa mengi ya mimea, bustani ya mboga zimekuwa zikimwagiliwa dawa nyingi zenye kemikali hatari ili kuua vijidudu sababishi vya magonjwa. Hata hivyo, licha ya taratibu nzuri ya matumizi ya dawa hizo kutofuatwa, wengi wamefanya hivyo ili wajipatie pesa pasi na kujali afya za wanadamu. Jifahamishe kwa kuepukana na mboga za sokoni ambazo nyingi husemekana kuwa na dawa. Hatua ni kuandaa bustani ya kuhamishika nyumbani kwako. Bustani hii waweza kuiweka hata ghorofani juu na mambo yakawa mjarabu kabisa. Nilikuwa na challenges kadhaa. Ya kwanza ilikuwa space. Kwa sababu tulikuwa tuna rent mahali, hatukuwa na space nyingi ya kujaribu kufanya ukulima. Kwa hivyo, nilikuwa natumia chupa, nilikuwa natumia gutters. Lakini hata hivyo, mimea zilikuwa zinakuwa. Nilikuwa napanda spinach, napenda spinach sana. Nilikuwa napanda spinach. So ile wakati nilikuja kwa mahali hapa, niliweza kukuwa na some space, na nilikuwa naweza sasa kufanya some more farming. Hata hivyo, nimefanya quite a number of times. Nafanya narudia. Udongo wa vikopo au eneo utakalopanda miche yako unatakiwa kuwa na rutuba ya kutosha na mfumo mzuri wa maji. Changanya udongo na mbolea asili. Kwa watunza bustani wazuri, mbolea ya asili ni shida sana kupata. Unaweza kutumia mabaki ya vyakula kama maganda ya matunda ama mbolea ya kuku ama ng'ombe. Unaweza kutumia mbolea mbadala, ingawa mbolea ya asili ni nzuri zaidi. Kama some of the mistakes I did is that nilikuwa naenda naomba manure ya ng'ombe ama ya kuku na kuja na mwaga directly. So what would happen is the plants would die. They would get burnt and they would die. So over time I learned that manure needs to first compose, and then after that you can come and apply on the plants. So that is one of the lessons I learned. However, I know that with rabbit manure you don't need to let it compose. You just bring it directly from the farm directly to the plants.
and it's very healthy. Mara mingi nilikaa nikafikiria, nikaona afadhali kwenda kwa soko ninunue mboga badala ya hii kazi. Unaamka, unamwagilia maji, wakati mwingine zinakufa, wakati mwingine zinalemewa na mvua. But naamini kuwa kwa kila safari lazima kuwe na changamoto fulani na lazima tuzi overcome. Familia yangu sana sana hutumia mboga za kienyeji kama vile spinach, comfrey, skuma, lettuce na kadhalika, terere na managu. Kwa hivyo nilipoanza nilikuwa na prefer kupanda mimea kama hizo. Niko na kadhaa. Moja nimepanda spinach, ingine nimepanda terere na managu na beetroots, ingine nimepanda lettuce, ingine nimepanda herbs. Nimepanda mint, nimepanda chamomile, nimepanda strawberries na onions. Kwanza nilikuwa napanda directly kwa mchanga, alafu napata kukinyesha zote zinaenda, napanda tena. Ukimwaga mbolea zinachomeka. Kwa hivyo ilikuwa kwenda kurudi. But over time nika realize naweza tengeneza hizi. Nilienda kwa internet nikapata kuna such a method na ndio nikaanza kufanya hivi. Hii inasaidia, unapanda mimea mingi kwa area ndogo. Ukiangalia kama hii naita garden, inatumia just an area of 5 by 5 feet. Na ukiangalia unaweza panda only maybe 15 plants, but ukiangalia sasa vile iko inachukua mpaka 120 plants as it is. Kwa hivyo on a very small space I'm able to use water well, I'm able to use the soil well and the manure very well. Inasaidia pia akukui na ile mapengo ambayo magugu zinamea. Kwa wale wanafanya mistake, hiyo spacing ni very important, na naweza kuonyesha kuwa usipo space vizuri zitaanza kungangania hizo nutrients. Unapata zitaanza kuturn yellow. Over time utaangalia utaona, na hiyo ni kitu nimelearn over time pia. Sababu wakati mwingine unaona unataka kujaza kila kitu hapo. Na hivyo nilikuwa nafanya, najaza kila kitu hapo. Alafu unaona zinaanza vizuri. Baada ya muda fulani unaanza kuona zimeanza kuturn yellow. Ile ulikuwa unatarajia zikuwe kubwa, nyingi, zinakuwa tudogo. Hatua ya kwanza kabisa ya kitu chochote ni kuanza. Usisumbuke na swali la wapi utaanzisha bustani yako. Unaweza kupanda mbegu ama miche michanga kwenye vikopo ama containers. Hii ni njia ya kukuza taratibu za miche ama mbegu. Hakikisha vikopo vimewekewa udongo mzuri wenye mchanganyiko wa mbolea kidogo karibu na nyumba, ambapo unaweza ukavitazama kwa urahisi. Ukuaji wa miche yako utakuwezesha kupata picha halisi ya wapi hasa mimea yako itafaa kukaa. I charge 2,250 to set up the garden for you. Na ukiwa na mimea yako nitakupandia pia kama an extra service. Unahitaji kuwa na mchanga na mbolea. Kama hauna pia sisi huuza mchanga na mbolea. Kwa bustani hii kama kumwagilia maji inachukua muda wa 15 minutes. Na unamwagilia mara 3 kwa wiki. Na kwa hiyo mara 3 kwa wiki ukiendelea kumwagilia unavuta tu magugu. Hakikisha unaondoa magugu na vioteo vingine kwenye bustani ili kuifanya kuwa na muonekano safi na wa kuvutia. Hudumia bustani yako kwa kupalilia kila baada ya muda na ufyeke majani marefu. Hii pia itasaidia kuboresha mzunguko wa maji, hewa na chakula kwenye maua ama mazao yako na kuyapa muonekano mzuri na safi. Si kama ile siku za kitambo ambayo tulikuwa tunalima, unapalilia. Hii iko tayari. Unakuja tu unamwagilia maji kidogo na unavuta magugu na uko sawa. Si lazima ukae hapa siku mzima. Kwa hivyo hata in fact inakuwa kitu mzuri sana ya unwind. For me inakuwa therapeutic. Kukuja hapa tu kwa shamba unaona mimea zinamea, inanipatia tu furaha sana. Mimi ni mwanabiashara, hata hivyo mimi ni mtu wa familia. Kwa hivyo naelewa umuhimu wa kula mboga ambayo haina
chemicals. Kwa hivyo natumianga mbinu 3 ku control pests, kwa sababu pests utapatana nazo kila wakati unapofanya farming. Pests lazima zikuje. Kuna aphids, kuna snails, kuna a number of pests na huja kwa mimea kila wakati. Kwa hivyo mimi hutumia mbinu 3, natumia jivu, namwagilia jivu juu ya mimea na hizo aphids zinaenda. Nachanganya pilipili na marigold, alafu nazimwagilia. Alafu pia natumia mkojo wa rabbits, wa sungura. Iko very effective. Ninapopika, wakati mwingine napika kutumia jiko, na hiyo jivu nakuja namwagilia hapa. Hiyo jivu haina chemical yoyote, na hata ukimwaga leo asubuhi, jioni unaweza kuja uchune na uende upike na utumie. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama Boresha Kilimo. Endapo una hisia, maoni ama mapendekezo kuhusu kipindi hiki, usisite kusema nasi @KUTV Kenya, @Laban Shaban kwenye mitandao yote ya kijamii. Na kama wewe ni mkulima ambayo umezamia kilimo cha aina yoyote, sema nasi pia ili tuboreshe wakulima wengine. Kwa sasa tunachukua pumziko na rejea na mengi mengine. Usende mbali. Na ukikaa nasi basi utaboresha kilimo.